Itagan mising chitab kolenjin lolokab emet chekibunen koindo kobun ketesiet nebo Kass Tv en studio. Omiten akane Victor Korir ketounen logoiwek chetinyegei ak kurset nekakomuch kokon President William Ruto nekaitarani komosta nebo Kimana en county nebo Kajiado en tuyetab saet nekaituiyo kanisosiek cheterter. Ole koboisien boroinoto konyor anan nekanyor kokonet kurset en biik tugul chebo emoni konamgei eun ak koboisien kibagenge komwa Ruto kole mamiten amune asikotestai kobit terchinosiek en kwenutab serikali ak kebeberwek alak chebo bororiet cheboto kanisosiek kobaten magat kebois en kibagenge. Kamiten Ruto ak kandoikab serikali chekaboto Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, Ministaek Kipchumba Murkomen ak Soipan Tuya, koboto kandoik chekaboto Governor nebo Kajiado Joseph Ole Lenku ak Governor nebo Narok Patrick Ole Ntutu. Tuachane tu na mambo ya ugomvi. Hakuna haja ya kurushiana maneno, hakuna haja ya kuwa na mashindano, hakuna haja ya haya mambo yote. Mimi nataka niwaambie watu watulize maneno, watulize boli. There is no problem. Hakuna haja ya mashindano. There is no competition between the church and others or between the state and the church. We are one partners, we are one country. Na wauliza ndugu wa Kenya, nchi hii haiwezi kufaulu kwa migawanyiko. Nchi hii haiwezi kufaulu kwa mashindano ya kugawanya watu. We have to be united. We have to work together. The church and the state must work together. Leaders from communities, all of them must work together. Leaders from different political formations, we must work together for the greater good of the country we all love, the country called Kenya. Ni kuwapongeza kwa sababu mnadumisha amani. Wakaazi wa Kajiado, nyinyi ni compact ya taifa nzima. Kila mtu yuko hapa. Tunawaheshimu. Tulipotoka Arusha jana na Mheshimiwa Rais akishatunukiwa ile nafasi ya kuwa mwenyekiti wa East African Community, jambo moja kubwa sana ambalo alizungumzia kule ni kuhusu amani katika eneo yetu. Sio tu kwa taifa la Kenya, lakini eneo yetu kwa jumla. Kwa hivyo tuko hapa, thanks be to God that Kenya is peaceful. We should never take it for granted. We must always nurture peace, defend peace, protect peace and keep peace. En kasarata kokakobit kurset nebo kanisosiek komatkotinygei ak ng'alalutik cheimuch kobor kole matekisi kandoinatetab emet mising ko ofisit nebo President kurset kobun amdoindet Reverend Joseph Tanui nebo kaniset nebo AIC Keringet Town nekamwa kole mayanat atebosiek ak ng'alalutik chekokotestai kon alake en kandoikab kanisa mising ko chetokyin President William Ruto. Kinyoru report nebo Sylvester Rono. Kosubkei ak Reverend Joseph Tanui nebo kaniset nebo AIC Keringet Town kokakoib tokyin nemakararan alak en kanisosiek mising ko en kodit nenyolu kokochi kandoindetab emet President. Tunasoma kwa magazeti, tunaona kwa social media, tunaona mambo ya ajabu, tunasikia. Imagine one headline nasema hivi: churches have distanced themselves from the president. Looking at it here, churches are distanced. Have a problem. Cohesion. At what point? Another headline. Churches reject donations from the president. Again, donations. Kwa donations hii ambayo tumetoa saa hii donations. Kati ya sadaka, fungu la 10, malimbuko tunaleta. Manerekyi inendet yautiet nekitil alak en kanisosiek nebo kowekta kakochinoshek chekikoito President en mwaet kole kakwautyonoton ko kikitokyin kitewer kandoindetab emet, kit nekamwa kole mayanat noton. Then that is a different thing. We cannot say churches have distanced themselves. We
somebody has distant, Reverend Tanu has distant himself, that will be okay. Imagine. Kanisa wanasimama. Wana wa siasa wanakuja wanasimama na kusema ho, tusaidie utujengee hii, ho, tusaidie utufanyie hii, ho, utusaidie tufanye hii. Wanasiasa wanapoamuka kutoa your own request, leta unasema tutaki ku reject. What is that? Daban nebo non ko ng'alalet ak cherset koityi neranik mising ko en nguni miten kamung'et nekoi nebo koistoenge atebosiek cheimuch kong'emchi ichek sobet en betusiek chebwone. Kusaidia familia zenu, wazazi wenu, yes, kitendai boisiet. Kong'eten keringet nemiten kaunti nebo Nakuru, logoiywekab emet chebo Kass, kainenyun ko Sylvester Rono. En kasarato kakotestai kandoik alak kobun Rift Valley korirtaen nekirubeyotab President Rigathi Gachagua nekamwa kole nyolu kotonon ak koistoengei atebet nemonyolu nemwoe kole bo polatet netogu komoche kocheng inendet rirge kobun biikab emet. Kamwa kandoik cheboto MPs Joseph Lelmingit, Timothy Kipchumba, Adams Kipsanai en kwenutab kandoik alak kole makat en kandoik tugul koamda kalyet ak tilyanit nemie en kasarwek tugul. Kongololi eng kiwanjetab Sports Club nemite eng taonitab Eldoret, komwa President's Advisor on Women Rights Harriet Chigai kole kakoit kasarta noto nekanyol kiwong kaimutik cheityin kwony. Aliyekuwa naibu wa rais, nataka niambie kiongozi ambaye alikuwa hapa, Timothy, hakuna mtu ambaye anasurutisha yeye. Every other time anaenda katika kikao fulani, yeye mwenyewe ndio anavuruga. Yeye mwenyewe ndio anataka watu wamuonee huruma. Tunataka tumueleze ya kwamba vile sheria tulifuata sheria kama wabunge. Tukaenda piga kura, yeye akashindwa, akatolewa ofisini, aende nyumbani aketi, na akikuja kanisa asilete vurugu. Ningependa kuomba viongozi ikiwemo aliyekuwa naibu wa rais kwamba we should not use churches, we should not use funerals, we should not use events like the other one which was organized by a musician in that part of Mount Kenya to disturb functions because of political expediency. Jinsi unataka sheria ilindwe na tunasema kweli namna hiyo, lakini pia wewe usiende, sisi kama viongozi tusikuwa tunaenda ili tunatafuta nini? Kuvuruga viongozi na wananchi ambao wametulia ukitafuta kuhurumiwa. Once the culture of political tolerance to prevail in our country. Tunataka viongozi wetu tuheshimu kila kiongozi ambaye amechaguliwa ama alichaguliwa wakati wake. Juzi tuliona naibu wa rais akiwa mkutano pale, akajaribu kuongea, hata kufika kuongea. Tukaona viti vimerushwa, magari yamevunjwa. Mimi kama wakili na mimi kama mbunge, I want to condemn that act of political intolerance in this country. Nilijua mtu akifanya makosa kanisani anasamehewa, anaombewa, aokoke, abadilike. Si ni kweli? Lakini kwa serikali ukifanya makosa uonyeshe mwenzako kisu kwa mgongo, unasamehewa, lakini enda pale kando uone 18, uone wenye serikali inasukuma mbele. Si ndio? So all in all, we need peace in this country. For peace to prevail, we must tolerate each other. Mwenye alikuwa Deputy President Rigathi Gachagua, we have a lot of respect for him. But again, why does he present himself so that he can gain sympathy? If you've been told rest by a doctor, umeambiwa kuna mgonjwa kidogo hapa na pale, you are supposed to be on bed rest
Sasa ukianza kuzunguka mara funeral mara wapi, that means you are trying to create sympathy for yourself. The other day we were seeing people who are being hired so that they disrupt a function so that it looks like he's being mistreated, yet it is their own plans. Again, kakwautiet nebo kekirinda kaimutik chebo nyerset, boriet ak kanyiletab tibik ak kwonyik en emoni nenaat mising ko gender based violence kokakon somet Harriet Chigai ne inendet ko advisor netelelchin tetutik chetinye kaimandab kwonyik en ofisitab president en biikab emetab Kenya kong'ong kaimutik chebune en korik asikonyor icheket toretet. Kinyoru report nekachobwech Isaac Kogei. Kongololi eng kiwanjetab Sports Club nemite eng taonitab Eldoret, komwa President's Advisor on Women Rights Harriet Chigai kole kakoit kasarta noton nekanyol kiwong kaimutik cheityin kwonyik ak lagok che tibik chemwoe kole kokochang'a mising eng emoni. These days are actually days where the activists within the country highlight the issues of GBV. And you realize currently, as we speak, the numbers of femicides have gone up within the country. GBV now has escalated where it's not only about women and girls, we are actually having a situation where also young boys are being violated, but it's not being spoken about. Kamwa Chigai kole makonyolu kotakeborionchi meoshek mising chekiityin kwonyik kobate kanyol kora eng biik tugul kokanapta boriet eng biik chotok chesulda yautik cheu chotok. It's not about us alone. We also have to train our children that they are their own first security by creating awareness, training them to know where are the safe spaces that they need to be playing around, you know. The whole society now, we also need to rethink how we take care of our women and children. We need to start calibrating a societal norm where we incubate culture and love our women and children. Kamite ripotab Governor nebo County nebo Uasin Gishu Evans Kapkea nesome familia koityi koshinet eng korikwak kobun ng'alalet ak koistoege biretab kei neityin kobit borishet. Kit nekarop eut akine Governor nebo County notok Jonathan B. Chelilim nekong'ololi eng igorta neu notok. Na siku ya leo katika ile safari yetu ya 16 days campaign against the gender based violence, tuko hapa siku ya leo tukiwa na 5 km run ambayo tumemaliza, and that 5 km run ni campaign against the gender based violence and femicide, na kuomba wa familia zetu, kuomba wa residents, those who are in marriage, kwamba the solution for all this is not killing. The solution is talking and agreeing and also making sure that we are building our families. Leo ni siku kubwa sana ya World AIDS Day, na tunasema prevalence ya ukimwi niliona waliorodhesha hata Uasin Gishu pia iko ndani, na tunasema tunataka tujiepushe, tuendelee kujikinga na tuendelee kuhamasisha watu kwa mambo ya ukimwi. On gender based violence tunasema hii ni wakati ambao hatungefurahi kuona kwamba wakati huu watu wangali wanaumiza wamama ama wanaumiza vijana. Fiola Jeptolagat co-founder noton nebo T-Rops Angels nemwoe kole tesetai campaign noton nebo istoetab kaimutietab gender based violence eng kebeberwek tugul chotok chebo emoni. So today, everyone whom we visited the last few days are here gathering together to send one message that gender based violence should end and it should be eradicated with everything, with all our might, because it's destroying families, it's destroying communities, it's destroying our nation. We have seen the femicide that has continued in our country, and so together we want to thank the county government of Uasin Gishu for welcoming us here and really embracing us and giving us an opportunity to sit together and brainstorm on how we are going to go forward from here. Kongatika taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. En kasarata kakon kamiset gavana nebo county nebo Narok Patrick Ole Ntutu kole wendi serkalinyin koboisie ak serikalit neo en kakimitetab tetutik chebo kirindaetab yautik choton chetinyegei ak kamanagetab lagok chemengechen che tibik en county nebo Narok. Kakon kateunet Ntutu en murenik cheimuch komache kotinygei anan kotinyegei icheket ak yautik chotok kole kibendi kenamagepchi kakwautik chekimen chebo kerkong'et. Kamwa inendet kole akot nganda kikotestai kochuchugak koitetab lagok che tibik chekiburoni en sukulishek chebo county nebo Narok, kotestai icheket kokimiti notok asikotestai kwa ngweny kaitet nebo lagok chotok. Bado tuko na mengi ambayo tunataka kufanyia wakaaji wa hii kaunti yetu.
Ile kitu tunataka kuuliza wananchi wetu ni kwamba muwe na imani kwa serikali yenu ya ugatuzi ya kaunti ya Narok, kwa sababu ni kuambia tu wasasi wetu mchunge wasichana wetu. Wasichana wetu na wavulana wamekuja ruhusa, na wakati huu ndio tunapatanga shida, watoto wetu wanapata mimba. Wakati shule inafunguliwa watoto wanapata mimba. Na hiyo tulikuwa tumesema, sisi tumeamua kama Narok. Tulikuwa mbali sana. Karibu nusu ya watoto wale walikuwa wanaenda shule walikuwa wanaenda kupata mimba. 50% of our girls wakienda shule wanaambiwa wako na mimba. Sasa wakati huu tumereduce hiyo number from 50, sasa hizi tuko 28%. Na hiyo bado ni mbali sana. Mimi nimeamua ya kwamba na county commissioner ya county hii, wakati watoto watafungua shule, wasichana wote watapigwa parade, hata kama ni kufunja sheria, kwa sababu tunataka kuona kama wasichana watu wako na mimba. Kama wako na mimba, tunarudisha nyumbani, tunaenda kushika ule mtu ameweka mimba, tunashika msasi wake, baba na mama, waingie ndani watuambie kwa nini wameharibu mali ya serikali. Mtoto ya kike na ya mfulana ni mali ya serikali. Na serikali ya Ole Ntutu na ya Ruto hatuwezi kubali watoto wetu wapate mimba. Testai ngamotik chebo boisietab rabinik koboto chebo musoknotet kochigili bandaptai ak tuguk cheterter chetestai kobitu en sekta nebo rabinik en ngwony komugul, kosubkei ak neo kotestai kobo barak yautik chemoityindos ak ng'atutik anan ko arorutik chemiten kabitu en kasarta nekake tuyet nebo 61 nenaat ko biennial plenary session nekotet kibagengeitab African Economic Research Consortium neituitos ng'amotik chebo sekta nebo boisietab rabinik en kibagenge ak musoknotet. But the rest of the world has increased the speed, what you call the diffusion of technology from person to person, farm to farm, country to country. Are we catching up? Where are we? That's why today is a starting point. For the next 10 years, we shall be investigating all developments of technology, the startups, the trading, the prices, the location, the geography, and who is involved. And we shall be working with, as ERC, together with central banks, together with ministries of finance, and most importantly, with the private sector who are doing these innovations. Financial technology has had a profound impact, starting here in Kenya, and spreading south, east, west, and north of Africa. And as you were saying earlier, Africa, and especially Kenya, is leading the way when it comes to mobile money. And it is a fact that technology is enabling access to finance across the board. And when it does, access to finance is key in so many ways. One, increasing growth, and two, with growth expanding access to finance, it's also enabling households to have access to finance, which has implications on reduction on poverty. The regulatory environment is a constraint in so many African countries. It started in Kenya, in Africa, but then digital financial innovations have grown very fast in the developed countries, continental Europe, continental Northern America. Why is it not happening in Africa? Issues of fraud gaining traction faster than the innovations. These are some of the constraints that ERC, as the leading think tank in terms of research in Africa, is going to address in today's workshop, together with the infrastructure issues. And then we see how we can transform Africa in terms of financial innovations. Chitab Kalenjin chatulekab emet chekaitunen koindo en ngunon kobun ketesiet nebo Kass TV nekasomanun kwana Victor Korir amakun kembot nekararan.